Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Hopefully you are now in a good condition. Okay, today we are going to study about asking and giving information about someone's habit. Hari ini kita akan belajar materi tentang meminta dan memberi informasi terkait dengan kebiasaan seseorang. Materi ini ada di kelas 7, tepatnya di bab. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share. Okay, let's check it out. The learning objectives. Tujuan pembelajaran hari ini adalah number 1, students are able to ask for and give information related to someone's habit. Number 2, students are able to make dialogues using the expression of asking and giving information about someone's habit. Yang pertama, siswa diharapkan mampu meminta dan memberi informasi terkait dengan kebiasaan seseorang. Yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk membuat sebuah dialog menggunakan ungkapan meminta dan memberi informasi terkait dengan ungkapan kebiasaan. Okay. How to ask someone's habit. Bagaimana cara bertanya tentang kebiasaan seseorang? Yang pertama, do you always blah blah blah? I always blah blah blah. Okay. Number 2, do you usually blah blah blah? I usually blah blah blah. Okay. Di sini ada dua cara kelas. Yang pertama menggunakan do you always and do you usually. Always di sini artinya selalu dan usually artinya adalah biasanya. Apakah kamu selalu? Apakah kamu biasanya? Bla bla bla. Oke. And then untuk merespon kita menggunakan I always, saya selalu, and I usually, saya biasanya. Oke. Yang kedua kelas, how to ask someone else habit. Bagaimana menanyakan kebiasaan orang lain kelas. Yang pertama, does she always blah blah blah? She always blah blah blah. And then number 2, does he usually blah blah blah? And then he usually blah blah blah. Oke. Ketika subjeknya menggunakan he, she, atau it, kita menggunakan does. Ya, berbeda dengan you, we, they, and I, kita menggunakan do class. Ya, oke. Next. Examples. Ada 3 contoh di sini kelas. Yang pertama, between Edo and Benny. Do you always clean the house every day? Yes, I do. I always clean the house every day. Di sini Edo bertanya menggunakan ungkapan do you always. Apakah kamu selalu membersihkan rumah setiap hari? Benny merespon dengan mengatakan, yes, I do. I always clean the house every day. Ya, saya selalu membersihkan rumah setiap hari. I always. Saya selalu. Okay, next class. The next dialogue between Rini and Ronnie. Do you usually eat breakfast in the morning? Yes, I do. I usually eat breakfast in the morning. Apakah kamu biasanya sarapan di pagi hari? Ya, saya biasanya sarapan di pagi hari. Di sini Rini menggunakan do you usually. Apakah kamu biasanya? Seperti itu kelas. Dan respon dari Ronnie pun mengatakan I usually, saya biasa, seperti itu, ya. Oke, yang ketiga kelas, the third dialogue between Rian and Billy. Does she always study hard every night? Yes, she does. She always studies hard every night. Apakah dia selalu belajar keras setiap malam? Ya, dia selalu belajar keras setiap malam. Di sini menggunakan does karena subjeknya adalah she, ya. Apakah dia selalu belajar keras setiap malam? Ya. Dia selalu belajar keras setiap malam. Okay, next class. Find the expression of asking and giving information about someone's habit on the following dialogue. Pada slide ini kita diminta untuk mencari ungkapan, meminta dan memberi informasi terkait dengan kebiasaan seseorang. Okay, let's read together class. Dialogue 1. Benny, let's go to school early tomorrow, so we can study together before the English test. I'm sorry I can't. I help my mom wash the dishes before I go to school. Do you always help your mother every morning? Yes, I do. I always help my mom whenever I can. That's great. Hey, let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Yes, sure. That's a good idea. Hey class, di sini ada ungkapan yang menggunakan meminta dan memberi informasi terkait dengan kebiasaan seseorang, yaitu do you always help your mother every morning?
Dan di sini Benny menjawab, yes, I do. I always help my mom whenever I can. Okay, you understand class? Okay, very good. Next class. Masih diminta untuk mencari ungkapan tentang kebiasaan. Okay, let's read together. Lisa, let's jog tomorrow morning. What time? At 6 a.m. Okay. Do you always jog every weekend? Not only on weekend. I usually jog 3 times a week. That's why you always look very fit. Thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. See you, Edo. Okay. Dari dialog ini kita bisa menemukan ungkapan tentang kebiasaan. Di sini adalah yaitu do you always jog every weekend? Kemudian Edo merespon dengan mengatakan not only on weekend. I usually jog 3 times a week. Okay. Yeah. Next slide, class. Write the expression of asking and giving information about someone's habit based on the dialogue above. Ya, pada slide ini kita diminta untuk menuliskan ungkapan tentang kebiasaan berdasarkan 2 dialog ini. Oke, I'll answer first, class. Ya, kita mulai dari yang pertama. Do you always help your mother every morning? Oke, write down here, class. Do you always help your mother every morning? Okay, and then yes, I do. I always help my mom whenever I can. Yes, I do. I always help my mom whenever I can. Okay, this expression is found in the first dialogue, class. Dan sekarang kita lanjut ke dialog yang kedua. Okay, this one, class. Do you always jog every weekend? Write on here. Do you always jog every weekend? And then the response is not only on weekend. I usually jog 3 times a week. Okay, write up here, class. Not only on weekend. I always jog 3 times a week. Okay. Ya. Pada dialog yang pertama kita menemukan ungkapan tentang kebiasaan. Di sini adalah do you always help your mother every morning? Apakah kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Yes, I do. Ya, saya selalu membantu ibuku kapanpun saya bisa. Okay. The next number 2, class. Do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu jogging atau jalan-jalan di akhir pekan? Di sini merespon dengan mengatakan not only on weekend, I always jog 3 times a week. Tidak hanya pada akhir pekan, saya selalu jalan sehat 3 kali dalam seminggu. Okay, class, do you understand? Okay, the last, class. Make 2 dialogues using the expression of asking and giving information about someone's habit. Number 1 has been done for you. Ya, pada slide ini kita diminta untuk membuat dialog menggunakan ungkapan kebiasaan sesuai dengan kalimat kita sendiri. Ya, saya berikan contoh di sini, kelas. Yang pertama adalah Diki. Oke, saya berikan contoh. Do you always go to school? Do you always go to school early in the morning? Oke, di sini responnya adalah yes, I do. I always go to school early in the morning. Oke. Number 2, class. Oke. Number 3 ya, sorry. Do you usually, oke, kita ambil namanya adalah Rizal, class. Do you usually play football in the afternoon? And the response is
Yes, I do. I usually play football in the afternoon. Oke, kelas. Apakah kamu biasa bermain sepak bola di siang hari? Ya, saya biasa bermain bola di siang hari. Oke, kelas. And yeah, I think that's all for today. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share. Thank you very much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.